The 9,992nd meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Egypt, Jordan, Kuwait, Iraq, Israel, Qatar, Turkey, and the United Arab Emirates to participate in this meeting. It is so decided. I request the protocol officer to escort His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the State of Qatar, to his seat at the Council table. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Mr. Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriate of the Hashemite Kingdom of Jordan. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General for Political and Peace-Building Affairs, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you, Mr. President. We gather yet again as the scope of violence in the Middle East has widened, further threatening regional security and stability. Israel's airstrikes in Doha, Qatar on 9 September shocked the world. It was an alarming escalation, especially since it targeted individuals who were reportedly gathered to discuss the latest U.S. proposal for a ceasefire and hostage release deal in Gaza. The Secretary-General condemned this strike as a violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity. He calls on member states to ensure respect for their obligations under international law, including the principles of the United Nations Charter. The sovereignty and territorial integrity of any country, including Qatar, a valued partner in advancing peacemaking and conflict resolution, must be respected. According to statements by Qatar, Israel targeted residential compounds housing members of the political bureau of Hamas around 15:45 local time on Tuesday. Hamas stated that the son of its chief negotiator, Khalil al-Hayya, as well as his office manager and 3 other people affiliated with the group, were killed. Hamas also said its senior leadership survived the attack. According to Qatar, 1 Qatari security officer was killed and 7 other security personnel were injured. Qatar's foreign ministry immediately condemned the attack, saying this criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms that posed a serious threat to the security and safety of the country. Israel claimed responsibility for the attack as soon as the news broke. Prime Minister Netanyahu announced that the strike was a wholly independent Israeli operation after the fatal attack in Jerusalem on 8 September, for which Hamas claimed responsibility. Many countries in the region and beyond, as well as regional organizations, including the Gulf Cooperation Council, the League of Arab States, and the Organization of Islamic Cooperation, condemned the attack
and expressed concern about further escalation. Mr. President, in less than a month, we will mark the second anniversary of the horrific acts of terror that sparked the hostilities in Gaza. In these 2 years, the conflict has killed tens of thousands of people, mostly civilians, and almost completely destroyed Gaza. The situation in the occupied West Bank, including East Jerusalem, has continued to spiral downward. This period has also seen dangerous escalations across the region, involving Iran, Lebanon, Syria, and Yemen. The Israeli attack on Doha potentially opens a new and perilous chapter in this devastating conflict, seriously threatening regional peace and stability. Qatar, along with Egypt and the United States, has been working intensively to broker a ceasefire and hostage release agreement in Gaza. Efforts aimed at ending the suffering and paving a path toward peace. We are deeply grateful for Qatar's steadfast commitment and constructive diplomacy. All parties must act to preserve these efforts. Regrettably, Israel's actions came at the height of ongoing consultations with the parties. Any action that undermines the work of mediation and dialogue weakens confidence in the very mechanisms we depend on for conflict resolution. Preserving the integrity of negotiation and mediation channels is crucial for fostering the trust that parties need to engage in meaningful dialogue. It is also vital for safeguarding the norms that underpin diplomacy and peacemaking. Durable and just solutions to the crises in the Middle East will not come out of more violence and more fighting. I call on all stakeholders to exercise utmost restraint at this sensitive time and recommit to diplomacy. The urgency of a ceasefire and hostage release deal in Gaza has never been greater. Strike a deal, free the hostages, end the suffering of the people of Gaza. Thank you, Mr. President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of Algeria. Thank you, President. At the outset, I would like to thank Under-Secretary-General DiCarlo for her briefing. We meet once again in the wake of yet another grave and unlawful act committed by the Israeli authorities, in addition to the endless record of their systematic violations of international law. Israel behaves as if law does not exist, as if borders are illusions, as if sovereignty itself is a dispensable notion, as if the UN Charter is an ephemeral text. Meanwhile, in Gaza, innocent lives are annihilated by the thousands. The world watches helplessly, horrific image of destruction, devastation, and human despair. Yet, even that current carnage in Gaza is not enough for the Israeli authorities. In the span of days, Israel has struck Syria, Lebanon, Yemen, and now
a renowned peace broker, the state of Qatar. This is not strength. It is recklessness. It is the sign of madness. It is the conduct of an extremist government unborn by immunity, by impunity. A government dragging the region and the whole world toward the abyss. Mr. President, Algeria strongly condemns and denounces the cowardly Israeli aggression that targeted the Qatari capital, Doha. We express our full solidarity with the brotherly state and people of Qatar. The recent attack in Doha is more than a violation of sovereignty of a UN member. It is an affront to diplomacy itself. It targeted a commended mediator working tirelessly to end the bloodshed in Gaza. It is irrefutable proof that the Israeli occupying power does not seek peace, does not seek peace, does not seek the release of hostages, does not seek the end of hostilities, but thrive on war. President, Israel persists in relying solely on the arrogance of brutality, mistaking oppression for power and coercion for security. Yet, history taught us that the path of domination yields neither peace nor stability. Violence brings violence. Impunity breeds war. Silence in the international community and of this very Security Council fuels chaos. And yet, this very council remains constrained, unable even to name the aggressor, to qualify aggression as a violation of international law. Mr. President, when will the international community awaken to its responsibilities? When will it deter the occupier? When will it halt the crimes and curb this reckless escalation threatening the entire region? The region, and indeed the world, demand meaningful action. Action to end aggression. Action to hold the occupying power accountable. Action to break the cycle of impunity. This Council must use all its tools, including sanctions, before it is too late. I thank you. I thank
the representative of Algeria for the statement. And I give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. We thank you for convening this urgent meeting at the request of Algeria, Pakistan, and Somalia, and supported by other council members. We also thank Under-Secretary-General DiCarlo for her briefing. We welcome the presence of His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar. We also welcome the participation of the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Jordan, the representatives of UAE, Turkey, Iraq, Kuwait, and Egypt to this meeting. Pakistan condemns in the strongest possible terms the illegal and unprovoked Israeli aggression against the brotherly state of Qatar. This reckless and provocative attack constitutes a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar, contrary to the fundamental principles of international law, including the UN Charter, in particular its Article 2.4, prohibiting the threat or use of force. As the Prime Minister of Pakistan has stated, this act of aggression by Israel is totally unjustified and constitutes a most dangerous provocation that could imperil regional peace and stability. The Israeli strikes targeted a residential neighborhood, deliberately endangering civilians, and thus also constitute a grave breach of international humanitarian law. This brazen and illegal assault is not an isolated incident. Rather, it is part of a broader and consistent pattern of aggression and violation of international law by Israel that undermines regional peace and stability. Pakistan expresses its complete solidarity with the government and people of Qatar and fully supports their inalienable right to take all necessary measures in accordance with the UN Charter to defend their sovereignty, territorial integrity, and the safety of all persons within their territory. In a gesture of solidarity and regional unity, the Prime Minister of Pakistan, His Excellency Mohammad Shehbaz Sharif, accompanied by a high-level delegation, including the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, is visiting Qatar today. The visit underscores Pakistan's unwavering support for the security and sovereignty of Qatar and its commitment to peace and stability in the Middle East. Mr. President, this irresponsible action by Israel is yet another manifestation of its systematic disregard for international law and its brazen policy of destabilizing the region. It adds to its long and dubious record of aggression, brutal military actions in Gaza, repeated cross-border strikes in Syria, Lebanon, Iran, and Yemen, all of which amount to violations of the UN Charter and international humanitarian law. Such acts of aggression, as defined by UN General Assembly Resolution 3314, also set a dangerous precedent, erode the primacy of rule of law, and breed a culture of impunity that threatens the security of all states. In view of the gravity of the situation, an extraordinary Arab-Islamic summit will take place in Doha on 15 September, with a view to ensuring a united response to Israel's aggression and to reaffirm the primacy of international law and the UN Charter. Pakistan will participate in this important meeting at the high level. Mr. President, at a time when delicate negotiations on Gaza peace deal were progressing towards a possible breakthrough, striking the territory of a principal mediator and those directly involved in negotiations is a deliberate attempt to sabotage
diplomacy derail peace efforts and prolong the suffering of civilians. It is evident that Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possibility of peace. It also raises serious questions whether the return of hostages was indeed a priority. Clearly, Israel's destructive policies are incompatible with the international community's quest for peace and stability. Sadly, it has been emboldened by the weak response and inaction by this Council. Pakistan commends Qatar's important and constructive role in facilitating mediation efforts, including for a ceasefire and release of hostages, which has been widely and consistently appreciated by all Council members, together with the role of Egypt and the United States. We recognize Qatar's tireless and principled engagement with all parties, often under most challenging circumstances, to keep the channels of dialogue open and advance prospects of peace. Qatar has consistently demonstrated leadership, wisdom, and commitment to humanitarian principles, working in close coordination with regional and international partners to bridge divides, promote peace, reduce tensions, and alleviate the plight of the Palestinian people. Undermining such a credible and indispensable mediator threatens to extinguish one of the few viable pathways towards a just and lasting peace. Targeting Qatar is thus not only an attack on a sovereign state, but also an attack on diplomacy and mediation itself. Pakistan welcomes the Security Council's condemnation of the strikes in Doha and expression of support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. The Council must go beyond, must hold Israel accountable, safeguard the role and protection of mediators engaged in peace efforts, and recommit to the centrality of international law and the UN Charter in maintaining international peace and security. Mr. President, the root cause of recurring crises and instability in the Middle East is Israel's prolonged occupation of Arab lands and its persistent defiance of international law and international legitimacy. Durable peace can only be achieved through a comprehensive political settlement, including an end to the occupation of Arab lands, particularly the occupied Palestinian territories. Pakistan calls for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. Full and unimpeded humanitarian access to the besieged and starved Palestinian population, and reinvigoration of a genuine and irreversible political process to end the Israeli occupation, leading to the realization of a sovereign, viable, and contiguous Palestinian state based on the pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. We remain steadfast in our commitment to uphold the principles of international law and the UN Charter, and to work with the international community to secure lasting peace in the Middle East. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I now give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Mr. President. We thank Korean presidency for the prompt convening of this emergency meeting. I also want to thank USG Ms. Rosemary DiCarlo for her comprehensive briefings on the alarming development unfolding in the Middle East.
We welcome the participation in this meeting of His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Qatar, His Excellency Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Jordan, as well as the representatives from the region, mainly UAE, Turkey, Iraq, Kuwait, and Egypt. Mr. President, the Israeli airstrikes on residential areas in Doha, the capital of Qatar, on September 9th marks a grave and perilous escalation. It has far-reaching consequences, not only for the countries directly involved, but for the entire region and beyond. We unequivocally condemn this brazen act of aggression, which is flagrant violation of Qatari sovereignty and territorial integrity, and risk the destabilizing an already fragile region. Such actions are in direct defiance of the core principles enshrined in the United Nations Charter, notably Article 2, Paragraph 4, which prohibits the threat or use of force against any state's territorial integrity or political independence. Somalia stands in solidarity with the sisterly state of Qatar and supports its right to take all necessary measures to safeguard its sovereignty and security. Our delegation extends its deepest condolence to the government and people of Qatar for the loss of lives and wishes a speedy recovery to all injured. This attack by Israel on a residential area housing embassies and schools shows the blatant disregard for human life. Mr. President, these consequences are not merely coincidence. Israel's systematic expansion of the conflict zone from Gaza to Lebanon, then to Iran, Syria, Yemen, and now Qatar, is a deliberate strategy. This military strike unfolded when negotiators engaged in talks over the US-backed ceasefire proposal. It was aimed at undermining the ongoing mediation efforts in the conflict in Gaza, striving for immediate and unconditional ceasefire, the release of all arbitrarily detained, including those whom we have heard the pleas of their loved ones in this chamber, and unhindered humanitarian access to the civilian population, mainly women and children suffering from the IBC's declared man-made famine by Israel. History has shown that every escalation and military attack only dims the already fragile hope for peace in the Middle East. We call on all parties to exercise restraint and avoid further escalation that will worsen the suffering and instability in the region. Qatar's role as mediator in seeking to end this conflict has been invaluable and deserves recognition, not retaliation. Attacking those who are actively working to bring peace to the long-standing conflict in the occupied Palestinian land undermines the very goals we all share. The Security Council bears a clear responsibility to uphold international peace and security. To remain silent or inactive in the face of this brazen violation of the sovereignty will be to reduce international law to a mere suggestion, subject to the will of the aggressors. We cannot allow these actions to continue or become an accepted practice. We call on all Council members to unite with determination to immediately condemn this aggression and renew efforts for a dialogue and diplomacy without delay. True and lasting peace in the Middle East demands confronting the well-known root causes of perpetual instability in accordance with international law and its covenants. To conclude, Mr. President, Somalia reaffirms its unwavering solidarity with the people of Qatar and joins the international community in demanding a swift return to diplomacy and adherence to international legal norms and the principles enshrined in the United Nations Charter. I thank you. I thank the representative of Somalia for the statement. I now give the floor to
to the representative of United States. Thank you, Mr. President, and we welcome Korea's presidency of the Council this month. I would like to thank Under-Secretary-General Rosemary DiCarlo for your briefing. And the United States would like to offer our sincere condolences to the family of the Qatari Internal Security Force member killed in the attack. I would also like to welcome our distinguished guests today, Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister Ayman Safadi, His Excellency Dr. Anwar Gargash, who are all with us. Unilateral bombing inside Qatar, a sovereign nation working very hard and bravely taking risks alongside the United States to broker peace, does not advance Israel's or America's goals. That said, it is inappropriate for any member to use this to question Israel's commitment to bringing their hostages home. Eliminating Hamas, which has profited off of the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. Hamas and other terrorists must have no future in Gaza. Only after the terror group's removal can Gaza advance toward a better future, and can Israel be secure within its own borders. Colleagues, President Trump wants all of the hostages, living and dead, released, and this war to end now. And it will end if Hamas disarms, releases the hostages, and surrenders. But right now, Hamas continues to threaten Israel's security and deliberately prolong the anguish. That anguish must come to an end. Hamas must immediately release the remaining hostages, including all hostages brutally murdered. Prime Minister Netanyahu reiterated to President Trump his desire for peace when the two spoke yesterday. Notwithstanding the unfortunate nature of this incident, President Trump believes it could serve as an opportunity for peace. The President assured the Emir, as well as the Prime Minister of Qatar, that such a thing would not happen again on their soil. The United States will continue to work to release all the hostages, reach a ceasefire, provide humanitarian assistance, and end this conflict. Council and UN member states must continue to pressure Hamas to release the hostages, disarm, and surrender, rather than give the terrorist group a lifeline. Mr. President, the United States has worked tirelessly with Qatar and Egypt to end this horrific conflict. The region's people deserve a path forward, full of opportunity and free of Hamas. I thank you. I thank the representative of the United States for the statement. I now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. I would like to thank Rosemary DiCarlo for her briefing. I also welcome the participation of His Excellency the Prime Minister of Qatar and His Excellency the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Hashemite Kingdom of Jordan. Mr. President, we find today's meeting on the recent Israeli strike targeting the political bureau of Hamas in Doha to be of particular importance. We are gravely concerned about the strike in Doha. It constitutes a violation of Qatar's territorial sovereignty and is contrary to international law. Any further escalation in the region is of deep concern to us, and we call for an immediate de-escalation. We also note that the strike is not conducive to negotiations toward reaching a ceasefire. Qatar has played a crucial and sensitive role in hosting and mediating ongoing negotiations between Israel and Hamas alongside the US and Egypt. We reiterate that the use of force must be at all times aligned with international law. Equally, the sovereignty and territorial integrity of all states must be upheld as a matter of principle. Greece
has condemned on multiple occasions and in the strongest possible terms the October 7 terrorist attacks perpetrated by Hamas. We continue to call for the immediate and unconditional release of all hostages inhumanely held ever since. We firmly believe that Hamas, as a terrorist organization, cannot and should not have any political role in the future governance of Gaza. Similarly, we unequivocally condemned the recent terrorist attack in East Jerusalem. Both are abhorrent incidents which highlight the urgency of reaching a political solution, one that will bring stability and prosperity, breaking the cycle of violence. In this context, disrupting ongoing diplomatic efforts is dangerous. Mr. President, dear colleagues, the diplomatic channel spearheaded by the US, Egypt, and Qatar has provided thus far the only credible pathway for ending the suffering. It was through this channel that some hostages could rejoin their loved ones in the beginning of the year. It was through this channel that a ceasefire, allowing for much-needed relief for the suffering Palestinian population, was brokered back in January. As this suffering in Gaza continues and hostages remain in the captivity of Hamas, a ceasefire is once again sorely needed. Dialogue, no matter how fragile, must therefore be protected. It is absolutely necessary and essential for moving towards de-escalation and lasting peace. Echoing the statement of the Secretary General, we urge all parties to recommit to the diplomatic process with a sense of utmost urgency. The road ahead is difficult and challenging. Efforts aiming at a ceasefire must not be derailed. Only a ceasefire, paving the way for a political two-state solution, will allow for the spiral of violence to end. It must come to an end now. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Greece for the statement. I now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, благодарим председательство за оперативный созыв заседания в связи с ударом Израиля по Катару по запросу Алжира, поддержанному Пакистаном, Сомали, Францией и Великобританией. Признательный заместителю генерального секретаря ООН Роsemary DiCarlo за брифинг. Внимательно изучили позицию катарской стороны, изложенную в письме, распространенном 9 сентября. Уверены, что подобные оценки произошедшего будут даны и премьер-министрам, министрам иностранных дел Катара. Приветствуем ваше участие в заседании, господин премьер-министр. Как и участие министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади и доктора Гаргаша, Анвара Гаргаша, а также других участников. Господин председатель, Российская Федерация решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения «Хамас». В результате этого вопиющего нападения, по предварительной информации, погибли 6 человек, включая сотрудника МВД Катара. Пострадали подданные Эмирата. Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что ВВС Израиля нанесли удар по кварталу катарской столицы, где расположены иностранные посольства. Например, российская дипломатическая миссия находится в 600 метрах от места атаки. А также жилые дома, оживленная трасса, а также несколько школ и детских садов. Иными словами, жертвами этого массированного авианалета, который был осуществлен в разгар рабочего дня в 15:45 по местному времени, могло бы стать гораздо большее число ни в чем не повинных людей, включая наших с вами коллег-дипломатов, их жен и детей. Грубое нарушение суверенитета государства, а также создание серьезной угрозы безопасности мирным жителям не могут иметь никаких оправданий. Полностью разделяем оценки Генерального секретаря ООН о недопустимости израильских атак на Катар, представляющих собой посягательство на территориальную целостность независимого государства.
Разделяем слова генерального секретаря и о положительной роли Катара в его стремлении положить конец длящейся уже почти 2 года войны в секторе Газа. Особый цинизм заключается в том, что Доха, как один из ключевых посредников между палестинцами и израильтянами, на протяжении последних месяцев ведет неустанную работу по прекращению кровопролития в Газе и освобождению удерживаемых лиц. Руководство Хамас по поступающей информации было готово пойти на заключение таких договоренностей, и именно в момент ракетного обстрела 9 сентября руководство движения обсуждало в Дохе очередное предложение спецпосланника Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Таким образом, удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников, по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта. Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока. Господин председатель, к сожалению, то, что произошло 2 дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывая для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона. Причем реализация произвольных силовых акций Израиля камуфлируется под лозунги о мнимых угрозах для безопасности еврейского государства с так называемых 7 фронтов. Мы все прекрасно помним, как в ночь на 31 июля 2024 года в Тегеране был убит бывший тогда главой политбюро Хамас Исмаил Хания. В то время лидер палестинского движения находился в Исламской республике по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской республики Иран Масуда Пезешкиана. Тогда политическое убийство было совершено с той же самой целью – нанести серьезный удар по опосредованным переговорам между Хамас и Израилем, направленным на прекращение огня в секторе Газа. Удар по Катару, где размещена крупная американская военная база, стал принципиально новым витком региональной эскалации. Если израильтяне готовы устранять своих политических оппонентов в весьма близком для своего главного союзника государства, что останавливает их от аналогичных действий в любой иной столице мира? Зачем в принципе вести скрупулезные переговоры по прекращению огня и освобождению заложников, если можно просто пустить своему собеседнику пулю в лоб? Господин председатель, порочная практика ликвидации видных политических и военных деятелей – это не просто вступление. Это надругательство над принципами цивилизованного взаимодействия между государствами, которые создают риски неконтролируемой эскалации. Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия в регионе. Аналогичный сигнал должны направить все члены Совета. Думается, для всех уже очевидно, что декларируемая Вашингтоном установка на так называемую тихую дипломатию не только не дает результатов, но и чревата новыми громкими взрывами в накаленной до предела атмосфере. А ведь именно ссылаясь на нее, американская делегация вот уже почти 2 года блокирует любые усилия на площадке Совета Безопасности. Сложно сказать, какой еще гром должен грянуть, чтобы в Вашингтоне наконец осознали, что многосторонняя дипломатия в рамках Совета не просто не препятствие, а единственный и крайне важный в нынешних условиях инструмент, необходимый для того, чтобы переломить ситуацию на земле. В этой связи поддерживаем настрой десятка непостоянных членов Совета по продвижению проекта резолюции Совета Безопасности по ситуации в Газе с акцентом на требование к Израилю снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в анклав. Рассчитываем, что этот продукт будет включать и призыв к прекращению огня, без установления которого выправление гуманитарной ситуации в Газе попросту невозможно.
убеждены, что принятие резолюции станет важной и действенной мерой на пути к облегчению страданий палестинского народа. Господин председатель, в завершении хотели бы вновь выразить солидарность с руководством и народом Катара, попавших под огонь воинственно настроенного военно-политического кабинета Израиля. Развернутые консолидированные российско-арабские оценки этой произвольной силовой акции и в целом событий на Ближнем Востоке были сделаны сегодня в Сочи по итогам министерской встречи Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Совет Безопасности также принял заявление для прессы по связи с ударами в Дохе. К сожалению, оно не дотягивает до того, что было нужно. В нем не все вещи названы своими именами. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation for the statement. I now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And let me also thank Under-Secretary DiCarlo for his sobering briefing. Mr. President, we meet today at a tense moment for the Middle East region, in the wake of Tuesday's Israeli strikes on Hamas targets in Doha. At the outset, let me be clear that this serious violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar is unacceptable. We condemn these strikes in line with the press statement agreed by all Council members. It raises serious questions under international law. Your Excellency Prime Minister Atani, Denmark expresses our most sincere solidarity with you, your government, and the people of the state of Qatar. Thank you for your presence here today and for your commitment to peace, mediation, and multilateral dialogue. I also welcome His Excellency Deputy Prime Minister and Foreign Minister Safadi and His Excellency Dr. Gagash to the Council. Mr. President, we've said it before, but it remains equally relevant today. With countless lives at stake across the Middle East, it is imperative that all parties exercise maximum restraint. The region can simply not afford further escalatory spiral of violence. Its people cannot and should not have to bear any more conflict and trauma. At this critical moment, we call on all parties to refrain from steps that risk igniting tensions and deepening regional instability. Diplomacy and dialogue must remain the first ports of call. Mr. President, around this table, we all regularly urge for restraint. All the while, the war in Gaza continues to rage. To be clear, this war must end immediately. Every effort must be made towards this objective, including from this Council. Every day, the devastating humanitarian consequences are made painfully clear. There's famine in Gaza. People are starving to get in Gaza. Civilian infrastructure is destroyed. The list of horrors is long. We have a responsibility to act as a Council, as an international community, as human beings. The immediate priorities remain threefold: an immediate, unconditional, and permanent ceasefire, the conditional and dignified immediate release of all hostages, and the lifting of all restrictions on humanitarian aid into Gaza. All parties must work urgently towards achieving these aims. Mr. President, Denmark reiterates its firm condemnation of the terrorist attacks on October 7 perpetrated by Hamas. As we have repeated countless times, there can be no justification for this attack, nor for the undignified treatment of the hostages, and there can be no role for Hamas in Gaza. We have also consistently stressed that Israel's response must be exercised in full compliance with international law, including international humanitarian law. In closing, Mr. President, peace cannot be built on the rubble of destroyed buildings and cities, but on the firm foundation of dialogue and negotiation, a foundation that Qatar, along with the United States and Egypt, has been diligently and tirelessly working to create. These efforts have Denmark's full support. They offer a future that conflict never can, a future defined not by fear, not by a constant risk of escalation, but by stability for all countries and all people of the region. This is the challenge that the international community, and especially this Council, must rise to meet. This is not only demanded for the Council, but also the very mission of this organization. We must spare no effort to achieve it. I thank you.
I thank the representative of Denmark for the statement. I now give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, President. And I'd like to thank USG DiCarlo for her briefing today. I'd also like to warmly welcome to the Chamber His Excellency the Prime Minister of Qatar, His Excellency the Deputy Prime Minister of Jordan, and His Excellency Dr. Gargash of the UAE. I'll make 3 points. First, let me underscore this from the outset. The United Kingdom stands in full and unwavering solidarity with Qatar and condemns Israel's strikes on Doha. These strikes are a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. They risk both further escalation across the region and setting back negotiations for a ceasefire. We offer our condolences to the families and friends of Qatari personnel who were tragically killed. Our thoughts are with their loved ones and with the injured. Qatar has long been a tireless broker for peace in the Middle East and beyond, and we commend the resolute commitment of His Highness the Emir to champion diplomacy and dialogue. So to reiterate, we wholly condemn the strikes on Qatar, which will do nothing to deliver peace in the Middle East or to help safeguard Israel's long-term security. My Prime Minister made this clear to President Herzog when they met yesterday. And like others, I welcome the clear message of support to Qatar that this Council has sent through our press statement today. Second, the UK has been clear that Hamas is a terrorist organisation, and we condemn the October 7 atrocities in the strongest terms. We reiterate that Hamas must release all the hostages, sign up to an immediate ceasefire deal, and commit to disarm. It can play no part in the future governance of Gaza. Third, with each day that passes, the hostages suffer in appalling conditions, and the people of Gaza endure starvation and repeated displacement. This week's evacuation orders across northern Gaza will worsen the humanitarian catastrophe. The Israeli government's decision to further escalate its offensive in Gaza is wrong. And today, I reiterate that we urge Israel to reconsider immediately. We staunchly support the efforts of Qatar, the United States, and Egypt to achieve a ceasefire in Gaza, to secure the release of the hostages and bring this conflict to an end. We urge all parties to re-engage meaningfully to reach a negotiated deal. We also need an urgent surge of humanitarian aid into Gaza. It is abhorrent that famine is unfolding in parts of Gaza City, and we need immediate action to prevent it from spreading further. Israel must lift all restrictions on aid and allow the UN to deliver life-saving aid at scale. President, the only way to achieve lasting peace and security for Palestinians and Israelis alike is through a political solution. The UK will continue to work with our partners to develop a framework for long-term peace consistent with a two-state solution. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for the statement. I now give the floor to the representative of Slovenia. Thank you, Mr. President, and I thank Under-Secretary-General DiCarlo for her briefing. I welcome a number of high-level speakers, in particular Prime Minister of Qatar and Deputy Prime Minister of Jordan. Colleagues, sovereignty and territorial integrity of countries across the region violated. Security Council resolutions
rejected. General Assembly processes ignored. ICJ decisions disregarded. Advisory opinions ignored. Civilians starved and killed. International mechanisms floated. The UN pressured. Humanitarian and medical workers, journalists attacked. Inhumanity and simply cruelty. A sense of complete impunity. And now, negotiators attacked on a foreign soil. I wonder, is this how peace is pursued? Is this really a way to bring hostages home? Slovenia is gravely concerned over the latest escalation in the Middle East. We strongly condemn the Israeli attack on the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar, and we stand in solidarity with Qatar. We once again call for full respect of the UN Charter and rules of war. Nobody is above the law, no matter how mighty one feels. We commend the crucial and constructive role of Qatar, a key mediator for a ceasefire in Gaza and for the release of hostages. We thank them for their efforts and urge them to continue. This Council has been unequivocal in our support to the role and work of the mediators, Egypt, Qatar, and the United States. Everyone around this table supports the process of mediation. What more can be said in this Council? How else can we say that all the red lines have been crossed and that enough is really enough? Colleagues, it's not the attempts of the Council members that are preventing solutions. It is allowing this sense of impunity of Israel to continue. That's why country after country are announcing bilateral measures aiming at the Israeli government to reconsider its current policy and to return to respecting international law obligations. They are our response to persistent violations of international humanitarian law, to impunity, and to what we now clearly see, a flawed commitment to negotiations. All these measures are not gestures. They are not performative actions. They are sincere acts of countries, leaders, and global public conscious of our responsibility to humanity and of our promise of never again. Colleagues, on this day of 9/11, when we commemorate horrible terror attacks on the United States and pay tribute to innocent victims, Slovenia reaffirms its resolute stand against terrorism. We repeat our condemnation of the Hamas brutal attack on 7 October. We take this opportunity to strongly condemn the latest terror attack on civilians in Jerusalem. This is yet another reason for peace efforts to double. In words of Under-Secretary-General DiCarlo, the urgency has never been greater. This war must end, suffering must end. Mr. President, in the midst of the latest escalation, Gaza humanitarian catastrophe continues. Window of opportunity to prevent famine from spreading across the Strip is closing. New offensive is relentlessly pounding what is left in the middle of ruins. Instead of packing a backpack to start a new school year, Gaza children are forced to pack what is left of their belongings to be displayed yet again. So let me state the obvious. We need a ceasefire. Hostages must be released. Hindrance of aid deliveries must end. The negotiations have certainly seen its share of obstacles from both parties, but an escalation of this sort is not contributing to peace. So we appeal for a renewed commitment to negotiations in good faith by both parties to the conflict. Thank you. I thank the representative of Slovenia for the statement, and I give the floor to the representative of Panama. Muchas gracias, señor presidente. Panamá
agradece la convocatoria a esta sesión de emergencia, así como el informe proporcionado por la señora Rosemary DiCarlo, Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz. Asimismo, acogemos la presencia de Su Excelencia Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar, a quien expresamos la solidaridad de nuestro país con el pueblo y el gobierno qatarí ante la gravedad del momento que atraviesa su país y la región de Medio Oriente. De igual manera, saludamos la presencia de Su Excelencia Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, así como de los distinguidos representantes de Emiratos Árabes Unidos, de Egipto, Irak, Israel, Kuwait y Turquía, que nos distinguen hoy con su participación. Panamá condena y rechaza enérgicamente el aumento desenfrenado de la violencia en la región de Oriente Medio. Los ataques perpetrados contra civiles en Jerusalén el lunes, reivindicados por Hamas, son una muestra del extremismo y el terror que ha desencadenado este grupo durante décadas. El posterior ataque de Israel en Doha el martes, que también ha sido condenado por Panamá, constituye una violación deplorable y flagrante que atenta contra la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de un Estado miembro de esta organización. Son actos que contravienen el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y ponen en riesgo los principios más fundamentales del multilateralismo que para nuestro país constituyen la base de la convivencia entre los Estados. Esta realidad demuestra que continuar con la opción exclusiva de la fuerza no ha ofrecido ni podrá ofrecer una salida a la guerra actual, ni tampoco ha resuelto ni podrá resolver las causas profundas que arrastra el conflicto israelí-palestino desde hace casi 8 décadas. Por el contrario, la opción por la fuerza ha reforzado la lógica de los extremos, alimentando un ciclo de violencia que entorpece, impide y bloquea cualquier camino hacia una solución política. El resultado de estos actos ha sido más incertidumbre, un mayor riesgo para toda la población civil, incluidos los rehenes que aún permanecen en Gaza, y el debilitamiento del proceso de mediación que impulsan Qatar, Egipto y Estados Unidos. Atentar contra un Estado que actúa como mediador y que ha servido de sede para las negociaciones en búsqueda de la paz, como lo es Qatar, es un golpe directo contra la posibilidad de alcanzar un alto al fuego en Gaza, indispensable para detener el sufrimiento de la población civil palestina y abrir un espacio seguro para la liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes, cuya situación, por el contrario, queda ahora expuesta a mayor riesgo. Estos actos irresponsables no solo constituyen una amenaza para la seguridad de la población civil, sino que también pusieron en riesgo a varias representaciones diplomáticas acreditadas en Doha, incluida la Embajada de Panamá, ubicada a menos de 800 metros del lugar del ataque. Extendemos nuestras sinceras condolencias a los familiares de los funcionarios y ciudadanos cataríes víctimas del ataque. Este tipo de incidentes, que pudieron haber tenido víctimas incluso de otros países amigos, socavan los esfuerzos internacionales por garantizar un entorno seguro y estable, indispensable para el diálogo y la negociación. Señor presidente, lo ocurrido en Doha forma parte de una vorágine de violencia que también se refleja en los ataques reportados contra una flotilla humanitaria en Túnez y en general en la devastadora situación en Gaza y Cisjordania.
Panamá privilegia la negociación y el diálogo como únicas vías legítimas para alcanzar una paz duradera. En este sentido, exhortamos a las partes a demostrar con hechos que se busca un verdadero acuerdo de paz y no la prolongación del conflicto. Asimismo, subrayamos que ningún objetivo, por legítimo que se considere, puede justificar el recurso a medios contrarios al derecho internacional ni a la protección de la vida humana. Panamá pide la mayor moderación a las partes y las insta a redoblar sus esfuerzos para alcanzar con urgencia un alto al fuego sostenible, facilitar la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y garantizar el acceso seguro, adecuado y continuo de la vital ayuda humanitaria en Gaza. La experiencia de la tregua temporal, aunque corta y frágil, demostró que es posible detener el sufrimiento humano, permitir la entrega de asistencia de manera efectiva, sin restricciones y avanzar en la liberación de los rehenes. Señor presidente, preocupa la idea de querer justificar y aplicar la violencia bajo la lógica de que el fin justifica los medios, cualesquiera estos sean, y que puedan aplicarse contra cualquiera, cuando sea, donde sea y como sea. En el caso de Oriente Medio, esa lógica solo ha dejado y dejará más destrucción y sufrimiento. La cacería indiscriminada de enemigos no conduce a la paz. Por el contrario, prolonga la guerra y multiplica el dolor de inocentes que quedan atrapados en medio del asedio. La historia enseña que la paz se negocia y se hace con los enemigos. Es momento de optar por la contención y abrir espacio a la diplomacia antes de que nuevas acciones sigan intensificando la crisis. Panamá reitera que no existe solución militar, solo un proceso político integral, justo y duradero, basado en el derecho internacional, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y en el principio de dos estados y sus pueblos que convivan en paz y seguridad, podrá garantizar la estabilidad de la región y la seguridad de todos. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement. I now give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Mr. President. Mr. President, I thank you for convening this emergency meeting of the Security Council. And I also thank Under-Secretary-General Rosemary DiCarlo for a briefing. Although in very difficult circumstances, I welcome to the Council His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the State of Qatar, and express not only the full solidarity of Sierra Leone, but also our commendation for Qatar's valuable global mediation efforts in conflict situations, particularly in the Middle East, as well as in Africa. I also welcome to the Council His Excellency Mr. Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and expatriate of the Hashemite Kingdom of Jordan. Sierra Leone notes the letter dated 9 September 2025 from the Permanent Representative of the State of Qatar, transmitted as document S/2025/563, which draws the Council's attention to the grave incident that has prompted our deliberations. Sierra Leone has consistently upheld the conviction that the Middle East conflict, and in particular the Palestine question, must be resolved through peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations. Article 2, Paragraph 3 oblige all member states to settle their disputes by negotiations, mediation, conciliation, arbitration, or other peaceful means, while refraining from the threat or use of force, not to endanger international peace and security. It is in this light that Sierra Leone is deeply alarmed by the admission by the Prime Minister of the State of Israel of his government attack on Doha, the capital of Qatar, a state playing an active role as a mediator between Israel and Hamas in the ongoing escalation of the conflict in Gaza.
Qatar's facilitation of dialogue has been indispensable to sustaining fragile ceasefire arrangements and preventing further escalation in Gaza. An assault on the territory of a mediator is not only a violation of its sovereignty, but also a direct strike at the very architecture of diplomacy. As the UN Secretary General has rightly stressed, all parties should be working towards a permanent ceasefire, not undermining it. Sierra Leone is gravely alarmed by this flagrant breach of international law. We strongly condemn Israel's attack in Doha, and we support the press statement just agreed by the Council members, which emphasizes the vital role that Qatar continues to play in mediation efforts in the region, alongside Egypt and the United States. We take note of the communication from the Gulf Cooperation Council member states, which described the strike, and I quote, as serious threats to the security and safety of Qataris and residents. Such actions constitute a grave breach of Article 2.4 of the Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Sovereignty and territorial integrity are cornerstones of our collective security system. As we strongly condemn the Doha attack by the State of Israel, we commend the restraint demonstrated by the State of Qatar. Sierra Leone calls for the continuation of the exercise of maximum restraint, the peaceful resolution of dispute, and full respect for the sovereignty and territorial integrity of the State of Qatar, in compliance with international law, the Charter of the United Nations, and provisions of relevant Security Council resolutions. States with influence must leverage such influence for de-escalation and peace in the region. Mr. President, beyond the violation of sovereignty, Sierra Leone is gravely disturbed by reports of targeted assassinations of individuals who should be considered protected persons under international law, particularly international humanitarian law. Equally troubling are reports of such assassinations in residential areas. The Geneva Conventions, particularly the Fourth Convention, and their additional protocols, clearly prohibit violence against civilians and all persons not taking a direct part in hostilities. The Geneva Conventions explicitly forbid violence to life and person, in particular murder of all kinds against those not taking active part in hostilities. Mediators, negotiators, medical personnel, journalists, humanitarian staff, and civilians remain under the protection of international law. Willful killing of such persons constitutes a grave breach of the Geneva Conventions and a war crime. We are appalled by the deliberate targeting of civilians and mediators under safe conduct, acts that undermine the distinction between combatant and non-combatant, including those not taking part in hostilities, with no continuous combat function, and outside areas of hostilities. We must be clear. International law does not recognize revenge. International law recognizes only lawful self-defense on the use of force against imminent unlawful attack or collective action authorized by the Security Council. Acts motivated by revenge, retaliation are illegal. No justification can excuse deliberate attacks on those who are not engaged in active combat functions. Colleagues, these developments point to a larger challenge confronting the international community: the persistence of impunity in the face of serious violation of the UN Charter and international law. When such acts are met with silence or selective responses, perpetrators are emboldened to continue, eroding the credibility and weakening the rules-based international legal order. For the Council, failure to respond risks reducing this body to a bystander in the very crises it is mandated to address, and would amount to a referendum on the system we've built. Sierra Leone therefore urges this Council to affirm unequivocally the inviolability of the sovereignty and territorial integrity of Qatar and all member states to ensure that unlawful assassinations of protected persons are thoroughly investigated, to hold perpetrators accountable under international law, and to redouble efforts to bring the current conflict to an end
through genuine good faith negotiations, leading to a just and lasting peace. Mr. President, as we speak to the violations of the sovereignty of the State of Qatar, in the State of Palestine, in both the West Bank and Gaza, the inhumanity continues with ongoing hostilities. We remain gravely concerned about the humanitarian catastrophe in the Gaza Strip, with the declared famine, bombardment, and evacuation orders in Gaza City, mass displacement, act and rhetoric evincing genocidal intent. We are equally gravely concerned about the plight of hostages and recall with condemnation the 8 September attack on Israeli civilians at a Jerusalem bus stop, in which 6 people were killed and 8 others wounded. Violence on either side will only breed more violence, deepen suffering, and erode prospect for peace. We reiterate the imperative for an immediate ceasefire, the safe and unimpeded delivery of humanitarian aid, and the release of all hostages. The Council must demand a ceasefire, particularly when a mediator state has been so flagrantly attacked. The peoples of the Middle East, and indeed the peoples of the world, look to this Council for leadership, consistency, and resolve. Upholding the Charter is not optional. It is a binding obligation. Sovereignty must be respected, civilians and other protected persons must be safeguarded, and international law must be enforced without fear or favor. Only by doing so can we end impunity, restore confidence in the rules-based international legal order, and open the path to peace. As the Irish poet William Butler Yeats won in The Second Coming, immortalized in Things Fall Apart by the Nigerian author Chinua Achebe, and I quote, "Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loose upon the wall," end of quote. The United Nations is the center of the post-1945 multilateral rules-based system, and the Security Council its nucleus for peace and security. We must therefore act now with unity and determination. Anything less will betray our collective responsibility and the trust that the peoples of the world have placed in us. The system, as we know it, risks falling apart, and anarchy would indeed be loose upon the world. I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for the statement. I now give the floor to the representative of Guyana. Thank you, Mr. President, and thank you for convening this briefing with the requisite urgency. I welcome the participation of His Excellency, the Prime Minister of Qatar, and His Excellency, the Deputy Prime Minister of Jordan in today's meeting. I also thank the delegations of Algeria, Pakistan, and Somalia for requesting the meeting and express appreciation to Under-Secretary-General Rosemary DiCarlo for the important information provided regarding Israel's military strike on Doha this Tuesday. Mr. President, Guyana condemns this violent act by Israel, which is a flagrant violation of international law and a direct and unprovoked assault on the sovereignty and territorial integrity of the State of Qatar. We noted the destruction caused by the attack and that a Qatari national was killed. We express our full solidarity with the Emir and people of the State of Qatar. Mr. President, international law is under threat, and the Middle East region has unfortunately been the theater of too many frequent and serious violations of international law. Syria, Iran, Yemen, Lebanon, and now Qatar have all suffered violations of their sovereignty and territorial integrity by Israel, following unilateral decisions by the latter to militarily strike these countries. Just yesterday, we received reports of Israel's attack on Yemen involving strikes on civilian and residential facilities and the killing of several persons. Guyana reiterates its strong condemnation of these violations of international law and calls for full accountability for these crimes. The culture of impunity must not be allowed to take root,
and this is precisely what is happening in the face of the Council's inability to respond decisively to these breaches of the peace and acts of aggression. Israel's protracted war in Gaza and its unlawful occupation of Palestinian territory remain at the center of the instability in the Middle East. Ending the war in Gaza and resolving the question of Palestine are therefore urgent priorities that the Council must advance pursuant to its responsibility for the maintenance of international peace and security. We further stress that the efforts of mediators to end the war in Gaza and to secure the release of the remaining hostages are seriously undermined and complicated by actions such as those taken by Israel on Tuesday. The success of the mediation efforts depend on the good faith engagement of all parties. The bombing of representatives of one party in the territory of one of the mediators risks setting back peace efforts. Israel's actions also belie its stated commitment to bring the hostages home. The state of Qatar has been a consistent ally in fighting terrorism and has been instrumental in the mediation efforts alongside the United States and Egypt to bring about a diplomatic solution to the war in Gaza and to secure the release of hostages still held there. Israel's recent actions do not in any way help these efforts. In the context of the foregoing, Guyana makes the following 4 appeals. First, the state of Qatar must be redressed for the unlawful act committed against it by Israel. The international order is premised on the rule of law, and states cannot simply contravene international law and the UN Charter in pursuit of unilateral objectives. Repeated violations of international law, if consistently met with no firm response from international organs such as the United Nations Security Council, risk engendering chaos and instability. Second, Israel's brutal war on Gaza must end immediately, unconditionally, and permanently. The catastrophic and man-made suffering to which civilians are subjected and which has now escalated to famine is a daily and painful reminder of how much this war continues to cost Palestinian civilians. Guyana urges the Security Council to take appropriate and urgent action in keeping with its responsibility to protect Palestinian civilians. Third, Guyana appeals to Israel to cease its warmongering in the already volatile Middle East. Too many fires have been ignited in the region, presenting serious risks to international peace and security. Israel must abide scrupulously with its obligations under international law. Fourth and final, Mr. President, we need strong political will to resolve the question of Palestine in a just, peaceful, and comprehensive manner. 8 decades is too protracted a period to have an entire nation living in a state of flux, marked by recurrent cycles of violence and oppression. This goes against all the values of the United Nations. Until we settle the Palestinian question, our work will not be truly comprehensive in reach. We urge all Council members and the wider membership of the United Nations to resolve that the 80th year of our organization would be the year in which we take strong and positive actions for the Palestinian people in their just struggle for peace and self-determination. Guyana resolves to doing its part to this end. I thank you. I thank the representative of Guyana for the statement. I now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Madame Rosemary DiCarlo, pour un exposé qui établit les faits de façon éclairante. Je salue la présence parmi nous de son Excellence, cher Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, ainsi que de son Excellence M. Ayman Safadi, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie, et de son Excellence M. Anouar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis. Je salue également la présence des représentants d'Israël,
de la Turquie, de l'Irak, du Koweït et de l'Égypte. Monsieur le Président, merci d'avoir convoqué cette réunion d'urgence soutenue par la France. Comme l'a clairement exprimé le Président de la République française, les frappes revendiquées par Israël qui ont touché le territoire qatarien le 9 septembre 2025 sont inacceptables, quel qu'en soit le motif. Il est important que le Conseil les condamne. La France réaffirme son attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar, en conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies. Elle exprime toute sa solidarité avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Samin Al Thani, ainsi qu'avec le peuple qatarien. Le président de la République française a eu l'occasion hier d'assurer son Altesse l'émir de notre plein soutien. Ces frappes constituent une violation grave du droit international. Nous rappelons que le recours à la force est partout et en tout temps strictement encadré par la Charte des Nations Unies. Ces frappes font peser un grave risque pour la stabilité régionale, déjà éprouvée par une escalade des tensions préoccupantes en Liban, en Syrie, dans toute la région. Il est dans l'intérêt de tous, y compris d'Israël, d'éviter un nouveau cycle de violence dont les conséquences seraient désastreuses pour l'ensemble de la région. Aussi appelons-nous toutes les parties à la plus grande retenue. Ces frappes, enfin, ont visé le lieu même où se tenaient des pourparlers critiques pour la paix à Gaza et ceux-là même qui conduisaient ces pourparlers. Monsieur le Président, parvenir à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza doit rester notre priorité absolue. Et une nouvelle fois, la France réitère sa condamnation sans équivoque des crimes odieux du Hamas, mouvement terroriste, et l'enjoint ce mouvement à relâcher les otages et renoncer à la violence. L'état de guerre permanent à Gaza ne peut pas continuer. La France appelle toutes les parties à se réengager de bonne foi dans les négociations pour mettre fin à cette guerre à Gaza. À cet égard, nous saluons les efforts inlassables du Qatar en ce sens, engagé avec l'Égypte et les États-Unis dans un effort de médiation indispensable. Et nous sommes reconnaissants au Qatar, médiateur clé, de poursuivre son action à cet égard. Monsieur le Président, il existe une alternative au cycle de la violence, celle d'un règlement politique fondé sur la solution à deux États. C'est la seule solution qui puisse garantir une paix et une sécurité durable pour les Israéliens et pour les Palestiniens, ainsi que pour toute la région. Cette solution passe par la reconnaissance d'un État de Palestine souverain, doté d'une gouvernance renouvelée et réformée. Elle passe par le désarmement du Hamas, son exclusion de la future gouvernance de Gaza et le déploiement d'une mission internationale de stabilisation dans l'enclave. Elle passe par l'intégration régionale d'Israël et la construction à terme d'une architecture de sécurité robuste pour toute la région. La France continuera à se mobiliser pour la mise en œuvre de cette solution à deux États, comme elle l'a fait lors de la conférence de New York, coprésidée avec l'Arabie saoudite en juillet dernier. La déclaration de New York, issue des travaux de la conférence, dresse une feuille de route unique pour matérialiser cette solution à deux États. Cette conférence, qui connaîtra une nouvelle étape au sommet le 22 septembre lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, insuffle une dynamique politique inédite en faveur de la paix et de la sécurité pour tous dans la région. C'est le chemin de la paix. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I now give the floor to the representative of China. 谢谢主席。我感谢阿尔及利亚、巴基斯坦、索马里倡议召开此次会议，欢迎卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德阁下、约旦副首相兼外长萨法迪阁下、阿联酋总统外事顾问卡尔卡什阁下出席今天的会议。感谢迪卡路副秘书长的通报。9月9日，以色列对卡塔尔首都多哈发动袭击，公然侵犯卡塔尔领土主权和国家安全，公然违反国际法和联合国宪章，公然破坏实现和平的努力。中方予以坚决反对和严厉谴责。
众所周知，卡塔尔作为加沙停火谈判的重要斡旋方，为推动停火、恢复和平做出了大量的努力，受到国际社会的高度赞扬。我们注意到，9月7日，美国提出了新的停火协议，并声称以色列已经同意。然而，就在2天后，正在讨论停火协议的哈马斯代表团却遭到了以色列的袭击。这种毫无诚信、不负责任、蓄意破坏谈判的行为十分恶劣。中方对袭击事件可能导致地区局势进一步紧张升级深感忧虑。必须指出，这一事件的发生同个别域外国家在中东问题上立场长期失衡脱不开关系。我们奉劝个别大国以地区和平稳定为重，秉持公正、负责任的态度，同国际社会一道，为推动停火止战、缓和地区紧张局势发挥建设性作用。我要重申，军事手段和滥用武力不是解决问题的出路，立即停火才是拯救生命、让人质回家的正确方式。中方强烈呼吁有关各方，特别是以色列，为平息战火、重启谈判多做积极努力，而不是相反。以色列必须立即停止在加沙的一切军事行动，履行占领方的国际人道主义义务，全面恢复人道物资准入，支持联合国等人道机构开展援助。主席，加沙冲突延宕已近2年，造成的人道灾难耸人听闻，前所未有。在此期间，我们目睹了国际法一次次遭到违反，国际关系基本准则一次次遭到破坏。世界不能回归丛林法则，中东不能涌现战争阴霾。安理会作为维护国际和平与安全的首要机构，有责任捍卫国际秩序和国际法治，有责任推动地区实现和平稳定。安理会正在讨论一份聚焦加沙人道问题的决议草案，中方支持安理会为平息加沙战火、缓解人道灾难立即采取行动，呼吁安理会成员和国际社会为此共同做出努力。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement. I shall now make a statement in my capacity as representative of the Republic of Korea. I also thank ESG Rosemary DiCarlo for her briefing. It is deeply troubling that another unacceptable incident happened amid the ongoing instability and tensions in the region. The Security Council's press statement released today clearly exemplifies the collective voice of the international community. The Israeli attacks targeting Qatari soil on Tuesday represent yet another grave violation of international law. One of the core principles under the UN Charter is clear: sovereignty and territorial integrity must be respected in international relations. The Republic of Korea is appalled that the attacks allegedly targeting Hamas leadership, yet also killing a member of the Qatari internal security forces, happened in the residential area of Doha, the capital of the key mediating country, Qatar.
Therefore, the Republic of Korea calls for the full respect of sovereignty, territorial integrity, and political independence of every country, as well as immediate de-escalation in the region. International law can't be selective. It must be strictly observed by all states. More regional instability helps no one in the region at this vital juncture. Also unacceptable is that these attacks are hampering ongoing negotiations to secure an immediate ceasefire and release of all hostages brutally held by Hamas. And the attacks were committed just a few days after a new ceasefire proposal has been put forward. Hamas committed atrocious terrorist attacks against Israeli civilians, which we continue to condemn in the strongest terms. However, Tuesday's Doha attacks directly targeting its negotiation team does not help advance the talks, which stand at an inflection point. We reaffirm our full support for the efforts by the US, Qatar, and Egypt, and the unwavering commitment of Qatar for its diplomatic mediation undertakings, as reflected in the recent remarks by its Prime Minister. The incident was also grievous, as it may have significant negative impact on common efforts by the international community to ease the extreme humanitarian suffering of Palestinian civilians, as well as Israeli hostages held in Gaza. The international community, including members of this council, are seeking measures, either multilaterally or bilaterally, to expand the desperately needed humanitarian aid to those civilians in Gaza. It is lamentable that the government of Israel chose to pursue another act of hostility, rather than actively participating as a direct party to conflict in global humanitarian efforts to halt the famine. Colleagues, we all know the best solution to restore stability in the region: an immediate ceasefire in Gaza, the release of all remaining 48 hostages, as well as an urgent surge of humanitarian aid in Gaza, are all crucial for underpinning peace and stability in the region. Upon yet another dangerous escalation in the region, we now hear once again the desperate voice of the long-suffering hostage families pleading for the finalization of the deal. We must listen. The war in Gaza must end now. All hostages must be released. Civilians must be protected, and international law must be respected under any circumstances. We must chart a new path toward regional de-escalation and peace. I shall now make a statement. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Asim Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، أود بداية أن أعرب عن التهنئة لكم على تولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، والشكر على الاستجابة العاجلة من قبل الرئاسة وأعضاء المجلس لطلبنا عقد هذه الجلسة الطارئة، وخصوصاً الجزائر والصومال وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة التي طلبت عقدها نيابة عن دولة قطر. كما أود أن أشكر السيدة ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام على إحاطتها. كما نقدر ونثمن جهودكم وأعضاء المجلس وصولاً إلى اعتماد البيان الصحفي اليوم، ونقدر التضامن مع دولة قطر الذي أبداه أعضاء المجلس في بياناتهم في هذه الجلسة بعد الهجوم الإسرائيلي الغادر في الدوحة يوم 9 سبتمبر الذي أدانه البيان الصحفي، مشيراً إلى وقوعه في أراضي وسيط رئيسي، ومعرباً عن التضامن مع دولة قطر، ومؤكداً على الدعم لسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نخاطب مجلسكم اليوم على إثر تصعيد بالغ الخطورة يعد تهديداً
للسلم والأمن الإقليميين، ومن ثم فهو يقع في صميم ولاية المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث استهدف هجوما إسرائيليا غادر الساعة 3:46 عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري أحد المقرات السكنية المخصصة من قبل الدولة لسكن الوفود التفاوضية ضمن سلسلة الوساطات المتعددة التي تقوم بها بلادي، وهي مباني يقيم فيها أعضاء وموظفي الوفد التفاوضي لحركة حماس وعائلاتهم بشكل علني ومعروف لكل المعنيين بالوساطة، بل وللإعلاميين والدبلوماسيين الذين عقدوا لقاءات مع أعضاء الوفد فيه. وبعد مباشرة الجهات الأمنية إجراءات الاستدلال الفني والتحقق من هويات الأشخاص الذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي، تبين أنه أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وكان منهم الشهيد المواطن القطري الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري الذي كان يبلغ من العمر 22 عاما، والذي استشهد أثناء أداء واجبه، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين ومنتسبي قوات الأمن الداخلي القطرية المناط بهم حماية المجمع بإصابات تتفاوت من متوسطة إلى بليغة، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية حاليا. وتتواصل إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات والتعرف على باقي المفقودين في الموقع، وهذا بالإضافة إلى ما حدث من ترويع للآمنين من المدنيين والأطفال في حي سكني مليء بالمدارس ودور الحضانة والبعثات الدبلوماسية. إن ما حدث يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة قامت به قيادة متطرفة بعيدة كل البعد عن سلوك الدول المتحضرة المؤمنة بالسلام. إن انتهاك سيادة دولة تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح يضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي. لقد تجاوزت إسرائيل بقيادة المتطرفين المتعطشين للدماء جميع الحدود التي تفرضها الأعراف والقوانين الدولية، بل حتى أبسط الأصول الأخلاقية في التعامل ليس مع الدول بل حتى بين البشر، ولم يعد ممكنا التنبؤ بما يمكن أن تفعله. فكيف يزورون مسؤولون إسرائيليون للتفاوض ونستضيفهم على أرضنا وقيادتهم تخطط لقصفها بعد أيام ويقصفونها فعلا؟ هل سمعتم عن دولة تهاجم دولة الوساطة بطائرات حربية مقاتلة وتعمل خلال العملية التفاوضية على تصفية أعضاء الوفود التي تفاوضها في مقر اجتماعاتهم، ومن ثم يخرج رئيس وزرائها بتبريرات مشينة ومقارنات مغلوطة يحاول فيها شرعنة فعلته التي أدانها العالم أجمع، بينما كان ينبغي للسيد رئيس الوزراء استذكار نموذج طالبان التي كان لها مكتبا سياسيا في الدوحة كقناة للتواصل، وأثمرت هذه القناة للتوصل إلى اتفاق إحلال سلام في أفغانستان الذي أفضى إلى إنهاء الحرب بعد عقود مريرة، ولم تقدم الولايات المتحدة خلال فترة تفاوضها على استهداف مفاوضيها على مر كل هذه السنين، بل على العكس شهد العالم نجاح بلادي بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب في إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة في العام 2020. هذا هو نهجنا الذي يستهدفه رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي يحاول تشويهه عبر تبريرات رخيصة للتكسب العاطفي. هذه الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وهذه التصرفات التي لا تعرف الأصول في التعامل بين البشر لا تثبت إلا شيئا واحدا، وهو أن قادة إسرائيل الحاليون مصابون بالغرور وسكرة القوة لأنهم ضمنوا الإفلات من العقاب والمساءلة. ففضلا عن الإبادة الجماعية في غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع والتي لم يتخذ المجتمع الدولي حيالها إجراء رادعا، ها هي أياديهم المخربة تطال دولا ذات سيادة وتعبث بأمن المنطقة بلا حسيب أو رقيب. لقد وصلت الغطرسة حد المجاهرة ليس فقط بأوهام إعادة تشكيل المنطقة بالقوة، بل أيضا بدوافع غيبية وأفكار أصولية تحرك متطرفي الحكومة الإسرائيلية الحالية، كما يقولون علانية لجماهيرهم ظنا منهم أن أحدا لا يسمع ما يقولونه سوى حشودهم. من نافل القول إن دول المنطقة وشعوبها لا يمكن أن تقبل بهذا السلوك والخطاب المرافق له. نحن نؤمن إيمانا كاملا بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويحظى دور قطر هذا بتقدير إقليمي وعالمي، وقد أكدت تجربتنا
أن الوساطة القطرية بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية بما حققته من نتائج ملموسة في الإفراج عن 148 رهينة من الإسرائيليين والأجانب والمئات من الأسرى الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهل غزة، كانت بارقة الأمل النادرة في هذا النزاع الدامي. غير أن الاعتداء على أرضنا خلال انشغالنا بالوساطة كشف بوضوح عن نوايا إسرائيل المبيتة لإجهاض أي مسعى نحو السلام وإطالة أمد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحجم من المعاناة تعجز الكلمات عن وصفه. كما يكشف بأن المتطرفون الذين يحكمون إسرائيل اليوم لا يأبهون بحياة الرهائن، وأن تحريرهم ليس أولوية لديهم، وإلا فكيف يفسر اختيار توقيت ومكان الهجوم في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات تعقد لمناقشة وقف إطلاق النار وفق المقترح الأمريكي الأخير؟ لقد اجتمع الوفد التفاوضي لحركة حماس لمناقشة الرد على الورقة الأمريكية، فقصفت إسرائيل هذا الاجتماع. السيد الرئيس، أقف أمامكم اليوم مطالبا مجلسكم الموقر بتحمل مسؤوليته التاريخية، فالصمت أمام فرض شريعة الغاب واستهداف دولة ذات سيادة في وضح النهار يقوض قواعد العمل الدولي ويهدد مستقبل أي عملية سلام في منطقتنا. إن استمرار هذه الاعتداءات لا يستهدف قطر وحدها، بل هو تهديد صريح باستهداف كل دولة تعمل على إحلال السلام، مما يزعزع الثقة بالمنظومة الأممية ذاتها. تؤكد دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني على أنها ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد أينما كان هذا الدور طريقا نحو حقن الدماء، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون إزاء أي مس بسيادتها وأمنها، وتحتفظ بحقها المشروع في الرد عبر الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. نحن في قطر دعاة سلام لا دعاة حرب، وقد اخترنا السلام منهجا ولن يردعنا عنه دعاة الحرب والدمار. نضع أمام مجلسكم الموقر هذه الحقائق ونذكركم، وإن كان معرض حديثنا عن الهجوم على دولة قطر، بأننا اليوم نناقش اعتداء على كل مساعي الدبلوماسية للوصول إلى الحلول السلمية، وأن الطريق الوحيد للسلام يمر عبر المفاوضات ويبدأ بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفع الحصار عنها. واسمحوا لي نيابة عن كل محبي السلام في العالم أن أكون متفائلا. يجب أن لا نستسلم لغطرسة المتطرفين، وأن نستمر في السعي نحو سلام دائم عنوانه حل الدولتين، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ترابها الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية، دولتين وشعبين متعايشين بسلام، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال شركاء يؤمنون بهذه المبادئ. وشكرا لكم. I thank His Excellency Sheikh Al Thani for the statement. I now give the floor to the representative of Israel. Mr. President, on September 9th, Israel carried out a precise and targeted strike in Doha. The strike targeted Hamas leaders who for years have planned and directed attacks against Israel, many times making these directives from the luxury confines in Doha. These terrorists were the sole target of the operation. The men targeted were not legitimate politicians, diplomats, or representatives. They were the masterminds of terror. They orchestrated the massacre on October 7th, murdering civilians, kidnapping children, raping women, wiping out entire communities. As the smoke still rose from the massacre, even as the attack was still unfolding, Hamas leaders in Qatar appeared live on television, proudly broadcasting their celebration. While Israelis hid in safe rooms, fled from gunfire, and endured murder, kidnapping, and rape, Hamas's leaders feasted and congratulated themselves in real time.
These are the same men who called for jihad to escalate the conflict. They called for blood, not peace. They wield terror, not negotiation. And the terror has not stopped. Just days ago, at Ramot Junction in Jerusalem, Hamas terrorists opened fire on a bus stop crowded with children and adults. 6 innocent people were murdered, among them a 25-year-old who had immigrated from Spain, recently married and building his future in Israel, a rabbi who had dedicated his life to teaching the next generation, 2 residents of the community struck down in their own neighborhood. Among the wounded was a woman 8 months pregnant, left to fight for her life and the life of her unborn child. These are not numbers, they are lives, families, futures stolen. When the gunfire stopped, the bus and the pavement around it were drenched in blood. This is what terrorism looks like. Mothers clutching babies, a bus stop turned into a battlefield, a community scared in seconds. This is a reality we face in Israel. Terror raising its ugly head almost every single day. And let this council be reminded, there can be no immunity for terrorists. Hamas immediately praised the killers as heroic and exceptional, later claiming full responsibility for the attack and calling the massacre of innocent people a natural response. There is nothing natural about this. It is terror, pure and simple. Today, 48 innocent people are still held hostage by Hamas. Their families live in daily pain. It has been more than 700 days that innocent people have been trapped in Hamas captivity. 700 days of cruelty and abuse. Hamas has used them as bargaining chips, turning their suffering into currency. But let me be clear, there is no immunity for terrorists, not for those who commit it, and not for those who enable it. Israel has agreed to President Trump's ceasefire proposal. We are ready to stop the fighting, but Hamas refuses. They keep the world waiting. They are in no rush, they have the time, indifferent to the human suffering that their delay causes. And who suffers from this refusal? Not the leaders of Hamas, living abroad in the Ritz-Carlton in Doha. They don't suffer, they have the time, but the hostages languishing in their cells and the people of Gaza used as human shields. From the start, Hamas's strategy has been to embed its weapons among civilians. They hide rockets in schools, command centers in hospitals, and tunnels under homes. They put their own people in harm's way, then cry crocodile tears when civilians are hurt. Our fight is with Hamas, not with the people of Gaza, not with the state of Qatar. Israel will continue to take precautions to protect innocent lives. That is the difference between us and those who glorify massacre and terror. Like in the Bible, like Cain in the Bible, who was marked for the murder of his brother, so too are Hamas's leaders marked for their crimes. It doesn't matter where they hide, whether in the tunnel in Gaza or in a luxury hotel abroad. The mark of Cain is upon them. For too long, Hamas leaders have been sheltered not only in Doha, but in Beirut, Tehran, and elsewhere, parading as politicians and statesmen while acting as terrorists. They are treated like celebrities, when in reality, they are commanders of massacre and barbarism. This false disguise of legitimacy gave them freedom to move, to buy weapons, to recruit through so-called humanitarian networks,
and to spread propaganda on international platforms that should have rejected them. This strike sends a message that should echo across this chamber. There is no sanctuary for terrorists, not in Gaza, not in Tehran, not in Doha. There is no immunity for terrorists. And yet, here in this council, some members chose to give Hamas legitimacy, even protection. Israel will not. We will act against the leaders of terror wherever they are hiding. Mr. President, we have heard today in this council allegations about a breach of the territorial sovereignty of Qatar. But one must ask, where were these concerns when sovereignty was violated by terror itself? On October 8, when Hezbollah launched rockets across Israel's border, when Houthis fired a ballistic missile at Ben Gurion airport, or just days ago, when a Houthi drone crashed into the arrivals hall of Rabon airport, injuring civilians. How can anyone hide behind allegations appealing to the principles of international law while giving legitimacy to those who openly glorify October 7th and continue to plot terror? Mr. President, this brings me to Qatar. Prime Minister Al-Thani, the time for Qatar to choose has come. For too long, Qatar has harbored terrorists, offering Hamas leaders sanctuary in luxury hotels while they orchestrate massacres and terror attacks. History will not be kind to accomplices. Either Qatar condemns Hamas, expels Hamas, and brings Hamas to justice, or Israel will. Mr. President, the world has faced moments like this before. Today, the world remembers the devastating terrorist attacks of September 11th. That tragic day, like October 7th for Israel, was a day of fire and blood. In the aftermath of 9/11, the countries that uphold freedom, equality, and democracy in this council stood shoulder to shoulder. 2 weeks later, this council adopted Resolution 1373. It said plainly, no state may harbor terrorists. No state may fund them. No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not, why target a terrorist on foreign soil? No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. And in facing terror, history shows that members of this council have done the very same. From 2014 to 2022, France struck terrorists in Mali, Chad, Burkina Faso, and Mauritania. In 2014 and 2015, the United Kingdom carried out airstrikes in Iraq and Syria against ISIS. So I ask, if these actions were justified then, why is Israel singled out now? Why are claims concerning sovereignty invoked only against Israel and ignored when others act to defend themselves? Is Israeli blood worth less? The question to ask is not why Israel targets the masterminds of terror,
but why they are sheltered abroad, while hostages starve in captivity and Gazans are left to suffer. Israel's fight is not only Israel's. It is a fight of all who believe in democracy against those who worship death and violence, light against darkness, civilization against barbarism, justice against terror. We will continue until the hostages are free, until our people are safe, and until terror can no longer find sanctuary in any corner of the world, because there is no, and there never will be, immunity for terrorists. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Israel for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs in the Inspectorate of the Hashemite Kingdom of Jordan. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أهنئك بتولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن وأشكر وكيلة الأمين العام على إحاطتها. الزملاء الأعزاء، حكومة مارقة ملطخة بدماء الأبرياء، مجبولة على التطرف والكراهية، لا تكترث بقانون دولي ولا ترتدع بقيمة إنسانية، ترى نفسها فوق القانون وتعتمد البطش لفرض عقائدية عنصرية وتحقيق أهداف توسعية تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم. هذه هي حقيقة الحكومة الإسرائيلية التي آن للمجتمع الدولي أن يتحرك فوراً وبفاعلية للجم غطرستها وحماية المنطقة كلها من كارثية أفعالها. خلال الأشهر 23 الماضية قتلت إسرائيل أكثر من 65,000 فلسطينياً في غزة، زهقت حيوات 540 من عاملي الإغاثة الإنسانية و247 صحفياً، استخدمت التجويع سلاحاً، فارتقى نتيجة المجاعة التي صنعتها في غزة 411 فلسطينياً بينهم 142 طفلاً. جعلت إسرائيل وغزة أرض موت للإنسان وللقيم الإنسانية. صار القتل والموت مادة ترويجية لجنود الاحتلال، وبات قتل أكثر من 100 فلسطيني يومياً حدثاً عادياً لا يتوقف عنده. ولا تترك هذه الحكومة وسيلة إلا وتستخدمها لزيادة التصعيد وتفجير العنف وتعميق الصراع والدفع نحو الفوضى. تستمر في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من 1,000,000 فلسطيني في غزة المدينة الموت جوعاً أو قتلاً أو التهجير إلى مخيمات دمرت إسرائيل حيوات من أجبرتهم على النزوح إليها، مخيمات في أرض أحالتها إسرائيل يباباً لا تمتلك أدنى مقومات إدامة الحياة، وتمنع إسرائيل عنها المساعدات الإنسانية والطبية، تمنع دخول الخبز والماء وحليب الأطفال. وتوسع إسرائيل مستوطناتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتحمي إرهاب المستوطنين الذين يشنون ما معدله 4 هجمات إرهابية يومياً على الفلسطينيين، وتصادر المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتحاصر الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية اقتصادياً وحياتياً، فتقتل بذلك كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم. اليوم وقبل ساعات من انعقاد هذه الجلسة تبجج رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أجاز بناء مستوطنة غير شرعية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. تبجج أنه منع
إقامة الدولة الفلسطينية يتبجج أنه يقتل كل فرص تحقيق السلام ويرهن مستقبل كل شعوب المنطقة بمن فيهم شعبه لمزيد من الصراع والحروب. وتضرب إسرائيل استقرار لبنان وتحتل المزيد من الأرض السورية وتصنع الفتنة المستهدفة إغراق سوريا في الفوضى والصراع. وفي خرق فاضح آخر للقانون الدولي وتصعيد خطير تنتهك إسرائيل سيادة دولة قطر الشقيقة وتشن على عاصمتها الدوحة هجوما جبانا في تجسيد فج للغدر بدولة لم تنفك تعمل بلا انقطاع بشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق تبادل يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي المعاناة ويفتح الباب أمام العودة للدبلوماسية لتحقيق السلام والأمن للجميع. ندين هذا العدوان الغادر الغاشم على قطر، وكما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يقف الأردن مع قطر بالمطلق في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. فأمننا وأمن قطر واحد، واستقرار قطر واستقرار المنطقة واحد، ورؤيتنا مشتركة، وخيار قطر وخيارنا واضح بين. رؤيتنا وخيارنا هي شرق أوسط آمن مستقر ينعم بالسلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والدولة، ويضمن أمن الإسرائيليين والفلسطينيين وكل شعوب المنطقة، ويحل التعاون محل الصراع والأمل مكان اليأس. تكذب الحكومة الإسرائيلية ومتطرفوها في كل ما يسوقون من مزاعم لتبرير غدرهم بقطر بعد كل ما بذلته من جهود لإنجاز اتفاق تبادل وإنهاء الحرب. ويكذبون حين يروجون أنهم محاطون بمن يريد تدميرهم. كل الدول العربية ملتزمة تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن أمن إسرائيل ويحقق لها علاقات طبيعية في المنطقة في سياق تنفيذ حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. فمبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلا إسرائيليا إيجابيا معها منذ العام 2002، وإعلان مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية في تموز الماضي، وحضرته 125 دولة، حمل تأكيدا لا يقبل التأويل أن السلام العادل خيارنا. ويوفر الاجتماع القادم الذي سينعقد هنا في الأمم المتحدة استكمالا للمؤتمر فرصة لكل الدول لتدعم جهود تحقيق هذا السلام عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيدا على دعم حل الدولتين سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. نحن نريد السلام العادل، لكن الحقيقة أن لا شريك إسرائيليا الآن للعمل على تحقيقه. الزملاء الأعزاء، يحمل مجلسكم الكريم مسؤولية حماية الأمن والسلم ويملك أدوات ذلك. استخدموا هذه الأدوات، طبقوا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللذين يشكلان أساس شرعيتكم. استخدموا هذه الأدوات لفرض قبول اتفاق التبادل الذي عملت عليه قطر ومصر والولايات المتحدة. استخدموها لوقف العدوان على غزة، لإنهاء المجاعة، لفرض إدخال المساعدات الإنسانية، لحماية ما تبقى من صدقية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لإعادة الإيمان بأن القيم الإنسانية والقانون الدولي وجدوا ليطبقوا من دون تمييز أو انتقائية، لتأكيد أن لا حصانة لمعتدي وأن لا دولة فوق القانون، لإحياء الأمل أن الصراع ليس قدر المنطقة وأن السلام العادل متاح وهدف مشترك
لنا جميعا قادرون إن توفرت الإرادة على تحقيقه. الزملاء الكرام، الرسالة التي أرسلتها إسرائيل من عدوانها على قطر أنها ستستمر في عدوانها، ستستمر في انتهاك سيادة الدول، ستستمر في خرق القانون الدولي، ستستمر في قتل الأبرياء، ستستمر في فرض المجاعة على غزة، ستستمر في حرمان أكثر من 600 ألف طالب في غزة من حقهم في الدراسة، لأنها تحظى بحصانة منعت عنها العقاب وأتاحت لها الإفلات بكل هذه الجرائم. الزملاء الأعزاء، جاوز الظلم المدى، انهوه قبل فوات الأوان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank His Excellency Mr. Safadi for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Anwar Gargash, Diplomatic Advisor to the President of the United Arab Emirates. Mr. President, I would like to begin by thanking the Republic of Korea for promptly convening this emergency session. I'd also like to thank Ms. Rosemary DiCarlo for her comprehensive briefing. The United Arab Emirates endorses the statement that Kuwait will deliver on behalf of the Gulf Cooperation Council, along with statements from the Arab and OIC groups. The high-level participation in this session clearly underscores the gravity with which we view this Israeli aggression against the state of Qatar. Mr. President, the UAE has condemned in the strongest terms the blatant Israeli attack against the state of Qatar, which represents a flagrant violation of Qatar's sovereignty and the Gulf state's security. It is a serious assault on international law, including the UN Charter, and it is an irresponsible escalation that threatens regional stability and international peace and security. Yesterday, the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, visited Doha. He reaffirmed our complete solidarity with Qatar, its leadership and people, and our firm support for all measures that Qatar takes to protect its sovereignty, territorial integrity, and the safety of its people. Mr. President, the Security Council's continued failure to act decisively against repeated Israeli violations of fundamental principles of the UN Charter will undoubtedly have severe consequences for regional and international peace. This unprecedented attack against Qatar also seriously undermines prospects for peace and ending the war in Gaza. Qatar, together with Egypt and the United States, has played a leading role in efforts to secure a ceasefire, to release the hostages and detainees and return them to their loved ones, and to resume unhindered humanitarian aid at scale. These reckless, belligerent actions will deliver neither Israel nor the region our shared goal for peace, prosperity, security, and stability. They only serve to fuel more violence, extremism, and chaos, precisely when the region desperately needs restraint and de-escalation. Furthermore, the relentless threats of land annexation and attacks on neighboring countries destroys any foundation for lasting peace and threatens the entire region's stability. Mr. President, we must work together toward a better future for the people of our region, one built in justice, coexistence, shared prosperity, and good neighborly relations, free from extremist ideologies of any kind. As we all strive for a just and lasting peace in the region, the attacks on the state of Qatar further inflames an already explosive situation. And with our gathering today, we reaffirm the centrality of international law and the sovereignty of states, as well as the wisdom required of all of us to achieve peace and security. Today, Mr. President, Qatar does not stand alone. The Council spoke with one voice to condemn aggression. Our collective voice should make a difference against these unlawful acts of transgression against international law. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency Mr. Gargash for the statement.
I now give the floor to the representative of Turkey. Mr. President, I have the honor to deliver the following statement on behalf of the member states of the Organization of Islamic Cooperation in my capacity as chair of the group. Mr. President, let me express our appreciation to you for prompt convening of this meeting following the Israeli attack, which targeted the residential headquarters of members of the political bureau of Hamas in Doha, state of Qatar, on Tuesday, 9 September, resulting in death of several persons, including a Qatari or more Qatari citizens, while leaving many others injured in the residential area. The OIC group condemns in its strongest terms this despicable and unwarranted attack against the state of Qatar in flagrant violation of its territorial sovereignty and national security. There is no doubt that this dastardly action constitutes a blatant violation of the norms of international law and certainly the Charter of the United Nations, much as it represents an overt threat to both the security of the Middle East region and indeed international peace and security. Indeed, this attack represents state terrorism and is part of a pattern of systematic policies and ongoing efforts by Israel to destabilize the region. We express our full solidarity with the state of Qatar during this critical period, while we stand united in support of the right and duty of the state of Qatar to respond decisively to any reckless breach or aggression that threatens its security and jeopardizes regional stability. We also support Qatar as it takes necessary measures to protect its citizens and defend its sovereignty and territorial integrity, including political, diplomatic, and legal measures. We commend the tireless and sincere efforts made by the state of Qatar under the leadership of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the state of Qatar, in the areas of mediation, the escalation, and peaceful resolution of disputes in the region and beyond. These efforts are crucial to maintaining international peace and security in accordance with the Charter of the UN. We appreciate the commitment of the state of Qatar to continue its steadfast and constructive approach of standing with its brothers and friends and in advocating for just humanitarian causes, thereby strengthening the foundations of international peace and security. In this regard, OIC Group calls on the United Nations Security Council to take firm measures in the face of this unjustified use of armed force against the sovereignty of Qatar, an act that constitutes an obvious threat to international peace and security. Accordingly, we call on the Council to hold Israel accountable for this act of aggression. OIC Group recognizes that this latest act of aggression against a peace-loving, mediating state in our region is yet another example of the impunity which has continued to characterize Israel's relations with the countries in the Middle East. It has become obvious that the absence of any deterrent measure by the United Nations, and especially this Council, has continued to embolden the Israeli authorities in its incessant violation of international law and the charter of this organization. We recall the unwavering position of the Organization of Islamic Cooperation pursuant to its charter, as well as its various summit and ministerial resolutions, which firmly reject any aggression against the sovereignty and security of any of its members. We call on the international community to strongly condemn this illegal attack against Qatar as a way of promoting, supporting, and defending the noble principles of peace and security within the global setting. I thank you again, Mr. President. I thank the representative of Turkey for the statement. I now give the floor to the representative of Iraq.
سيد رئيس المجلس الأمن، أود أن أغتنم الفرصة لتهنئتكم بتوليكم رئاسة المجلس الأمن لهذا الشهر، وأقدم الشكر والامتنان إلى جمهورية بنما بتوليها رئاسة مجلس للشهر الماضي، وأن أعرب عن بالغ تقديري للجهود المبذولة لعقد هذه الجلسة الطارئة. سيد الرئيس، تمر منطقة الشرق الأوسط بمنحدر خطير اليوم نتيجة لأفعال المتهورة واللامحدودة للكيان الإسرائيلي، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات إلى التهدئة وعدم التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية ووقف القصف المستمر على قطاع غزة المحتل وسلسلة الجرائم المرتكبة، يتعمد الكيان الإسرائيلي مرة أخرى في محاولة لجر المنطقة والعالم إلى منزلق خطير، إذ يعود بارتكاب اعتداء سافرا يوم الثلاثاء 9 من أيلول سبتمبر 2025 باستهداف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وقد نجم عنه مقتل عديد من الأشخاص بمن فيهم مواطن قطري، إضافة إلى عدد من الإصابات، وذلك في منطقة سكنية تتضمن مدرسة ومساكن، إذ نؤكد على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة قطر الشقيقة. إن تلك الاعتداءات المتكررة للكيان الإسرائيلي لا تعد إلا عدواناً على المنطقة بأسرها، وتهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين. هنا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أزاء هذه الاعتداءات، ونشدد على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة وصارمة، ولا سيما في مجلس الأمن. ويمثل هذا الاعتداء إرهاب دولة، ويأتي في سياق سياسات ممنهجة ومحاولات مستمرة من الكيان الإسرائيلي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويتطلب منا عدم التهاون مع هكذا سلوك متهور والعبث المستمر بأمن الإقليم أو استهداف أمن وسيادة الدول. سيد الرئيس، تدين المجموعة العربية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وانتهاك سلامة وسيادة الدولة القطرية، وندعم دولة قطر في إطار حقها وواجبها للتعامل بحزم مع أي اختراق متهور أو اعتداء يطال أمنها ويهدد استقرار المنطقة. كما ونساند دولة قطر في أن تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر، وبأن تقوم بالاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد عليه، وذلك لحماية شعبها والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك الإجراءات والتدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية. ونعرب عن إشادتنا بجهود الحثيثة المخلصة التي ظلت تطلع بها دولة قطر في إطار الوساطة وخفض التصعيد وحل المنازعات بطرق سلمية في المنطقة، في إطار صيانة السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمن وميثاق الأمم المتحدة. ونثمر تأكيد دولة قطر على الاستمرار في نهجها البناء الراسخ في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة، بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين. كما تتطلب المرحلة الراهنة مضاعفة جهودنا، وأن يكون على رأس أولوياتنا إيقاف استهداف المدنيين وإنقاذ المنطقة من شرور حرب لا خير فيها. سيد الرئيس، إن أسس حماية الأمن الإقليمي والدولي والتي هي مسؤوليتكم تتطلب منا الوقوف اليوم على وقف هذه الاعتداءات فوراً، ومحاسبة من يهددون أمننا واستقرارنا، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية
لهذه الأفعال اللا عقلانية والمتهورة، واتخاذ كافة الإجراءات لوقوف هذه الاختراقات وضمان عدم تكرارها. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Iraq for the statement. I now give the floor to the representative of Kuwait. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أتشرف أن أدلي بهذا البيان نيابة عن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، وبلادي دولة الكويت. وإذ نهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، كما لا يفوتنا أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للرئاسة السابقة بقيادة جمهورية بنما، ونثمن الإحاطة التي قدمتها السيدة ديكارلو. سيد الرئيس، ندلي اليوم ببياننا المشترك مؤكدين تضامننا خليجياً لا لبس فيه مع دولة قطر الشقيقة، ورفضنا قاطعاً لأي انتهاك لسيادتها وأمنها واستقرارها. ونذكر بأن موقفنا الجماعي الراسخ يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل المشين وتبعاته، ويؤكد أننا لن نتهاون مع أي مساس بأمن دولنا أو العبث باستقرار منطقتنا. سيد الرئيس، ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي الجبان والسافر الذي ارتكب عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر من العام الجاري. إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومباشراً على دولة عربية ذات سيادة، حيث استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في عاصمة دولة قطر الدوحة، وقد نجم عنه مقتل عدد من الأشخاص بمن فيهم مواطن قطري، إضافة إلى عدد من الإصابات، وذلك في منطقة سكنية تتضمن مدرسة ومساكن. عظم الله أجر أهلنا في قطر. ونؤكد أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، كما يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في دولة قطر. ونحذر بعبارات لا تحتمل التأويل من عواقب التمادي في انتهاك سيادة الدول. فالأمن القومي لدول مجلس التعاون خط أحمر، وأي تكرار لمثل هذه الأفعال سيواجه بمواقف جماعية أشد وإجراءات سياسية وقانونية رادعة ضمن الأطر المتاحة في المنظومة الدولية. السيد الرئيس، إن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسات ممنهجة ومحاولات مستمرة من إسرائيل لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب علينا جميعاً عدم التعاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها. وسيواجه هذا النهج العدواني بموقف خليجي موحد لا مساومة فيه على السيادة والأمن. سيد الرئيس، نؤكد دعمنا لدولة قطر الشقيقة في إطار حقها وواجبها للتعامل بحزم مع أي اختراق متهور أو اعتداء يطال أمنها ويهدد استقرار المنطقة. وكما نساند دولة قطر في أن تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر، وبأن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه، وذلك لحماية شعبها والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك الإجراءات والتدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية. ونؤكد أن هذا الحق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
وأن التعامل الحازم مع العدوان هو رسالة رادعة لمن تسول له نفسه المساس بسيادة الدول. إن هذا العدوان ليس ضد دولة قطر فحسب، بل إنه عدوان كذلك على المنطقة بأسرها، كما يمثل تهديداً صارخ للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذا التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها. وفي هذا السياق نشدد على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة وصارمة تصدر عن التكتلات والأطر الإقليمية والدولية، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، ونطالب المجلس باتخاذ خطوات عملية وفورية تشمل تدابير واضحة لردع أي اعتداءات مستقبلية وتفعيل كافة أدوات المساءلة لضمان عدم تكرار هذا الانتهاك الصارخ لسيادة دولة تقوم بدور محوري في جهود التهدئة. السيد الرئيس، نعرب عن إشادتنا بالجهود الحثيثة المخلصة التي ظلت تطلع بها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في إطار الوساطة وخفض التصعيد وحل النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة في إطار صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن المساس بوسيط موثوق يقوض فرص التهدئة ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويضعف فرص السلام. ختاماً السيد الرئيس، ستظل دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة في عزمها على الاستمرار في بذل كافة الجهود لتوطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين، ونؤكد وقوفنا الكامل مع دولة قطر الشقيقة وتأييدنا لإحالة هذا الاعتداء إلى الآليات الدولية المختصة ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنه بلا إبطاء. وشكراً السيد الرئيس. I thank the representative of Kuwait for the statement. I now give the floor to the representative of Egypt. سيد الرئيس سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشقيقة، معالي أيمن الصفدي نائب رئيس وزراء ووزير خارجية الأردن الشقيق، معالي الدكتور أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نشكر المجلس على عقد جلسة اليوم لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير القانوني أو المبرر على دولة قطر الشقيقة، التي كانت تبذل جهوداً حثيثة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. فكان التعاون والتقدير الإسرائيلي لتلك الجهود عدواناً غادراً على الأراضي القطرية بحجج لا يمكن قبولها. سيد الرئيس، ارتكبت إسرائيل عدواناً على دولة عربية شقيقة لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير منذ بداية الأزمة في غزة. ارتكبت هذا العدوان في ظل جريمة إبادة جماعية تمارس بحق الشعب الفلسطيني لا يجب أن نغفل عنها، وفي ظل تهجير للشعب الفلسطيني واحتلال لأراضيه يتعين إنهاؤه. وستستمر إسرائيل في هذا العدوان وهذه الجرائم للأسف طالما لم يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات جادة لردع إسرائيل عن سياستها العدوانية المتطرفة وخروجها المتكرر عن القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. سيد الرئيس، تشدد مصر على النقاط التالية: أولاً، إدانة مصر بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة والذي استهدف المكتب السياسي لحركة حماس في خرق فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتؤكد مصر على تضامنها الكامل ووقوفها مع قطر الشقيقة التي بذلت جهوداً مضنية يجب أن تكون محل تقدير وإشادة من الكافة لوقف الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وتؤكد مصر أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يكفلان لقطر وللدول العربية التي وقع عليها اعتداء إسرائيلي مماثل كافة الخيارات للتعامل مع هذا العدوان الذي لا يجب لمجلس الأمن أن يقف أمامه موقف المتفرج. ثانياً، يكشف الاعتداء الإسرائيلي بشكل قاطع عن الجهة المعرقلة للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والراغبة في إطالة أمد الحرب لأهداف سياسية ودينية متطرفة رامية لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تصفية قضيته، وأيضاً لأسباب داخلية نعلمها جميعاً. فالعدوان استهدف قطر الشقيقة التي تبذل مع مصر جهوداً شاقة للتوصل لهذا الاتفاق، واستهدف اجتماعاً هدف لمناقشة العرض الأخير لوقف الحرب، وهو بالطبع ما سيزيد من تأزم المفاوضات وسيصعب من فرص الوصول لحل. ثالثاً، يعكس هذا الاعتداء الغاشم بشكل جلي أيديولوجية السياسة الإسرائيلية التي لا تعرف سوى لغة القتل والدمار والعدوان، ولا تميز بين الصواب والخطأ، وباتت تعتدي حتى على من يقدم لها يد العون. ونتساءل جميعاً كيف ستفلح جهود الوساطة في إقناع كافة الأطراف في المنطقة بجدوى الحل السلمي فيما إسرائيل تعتدي على من ييسر هذا الحل ويتوسط له. رابعاً، تشدد مصر على أن الخيار العسكري وأسلوب فرض الحلول بالقوة لم يجد نفعاً لإسرائيل، فكافة جبهات الصراع ما زالت مشتعلة وما زال الاحتقان سائداً بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وحائط الكراهية يترسخ مجدداً. بل إن الانفراج الوحيد في هذا المشهد لم تتحقق سوى مطلع العام الجاري بسبب جهود الوساطة التي نجحت في تحقيق وقف إطلاق النار كنا نتمنى استدامته لولا رغبة إسرائيل بإطالة أمد العدوان والحرب. خامساً، تطالب مصر بتكثيف الجهد لإيقاف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي أودت بأكثر من 64,000 شهيد وإنقاذ غزة من مجاعة تودي بسكانها، وإيقاف الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. نذكركم بتلك الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التي تتفاقم بسبب حصار وجرائم إسرائيل. نطالب المجلس فوراً بتبني قرار وفق الفصل السابع يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويدعم جهود الوسطاء. نكرر أمامكم جميعاً أن الشرق الأوسط لن يشهد سلاماً ولا استقراراً سوى بحل عادل وشامل يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. سادساً، تؤكد مصر استمرار تمسكها بالحل السلمي لكافة الأزمات في المنطقة ومساعيها لإحلال السلام ووأد الحروب، ولعل آخر مساعينا قد تجلى في نجاح جهودنا للوساطة بين دولة إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع اتفاق القاهرة أول أمس لاستئناف التعاون الفني سعياً لتحقيق التهدئة واستعادة الثقة بين كافة الأطراف وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. ونؤكد في هذا السياق على عزمنا الراسخ على إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من العدوان المستمر على أرضه خاصة في قطاع غزة، وإعادة بناء وإعمار القطاع تحت إشراف كامل من السلطة الفلسطينية. ختاماً، سيد الرئيس، سادة أعضاء مجلس الأمن، نؤكد مجدداً على موقفنا الراسخ بالوقوف مع الأشقاء في دولة قطر ودعمنا لأي إجراءات تتخذها في الدفاع عن أمنها القومي، ونطالب المجلس بالبت فوراً في إجراء حاسم لردع إسرائيل وإيقاف حربها على قطاع غزة ودول المنطقة والتصدي لإرهاب الدولة
الذي تمارسه إسرائيل قبل أن تودي بالمنطقة لحرب إقليمية لا قبل لطرف بتداعياتها. حان الوقت لاتخاذ المجتمع الدولي موقفاً موحداً وحازماً ضد إسرائيل وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ونبذ العنف وتبني خيار السلام. قطر ليست وحدها سمو الشيخ محمد، وأمن قطر من أمن مصر بل والأمن القومي العربي بأسره. خالص الشكر سيد الرئيس. I thank the representative of Egypt for the statement. The representative of Pakistan has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. I'm obliged to take the floor to respond to some comments. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations, doesn't listen to the ICJ or the ICC, and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of the international community. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today, it is totally exposed. President, this council has spent decades discussing the situation in the Middle East and the Palestinian question. Meeting after meeting, we devote hours to this agenda. It is not because of anyone else. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation, and that blatantly violates the resolutions of this council. It's because of that we have these discussions. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices
in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we remain committed in this global, collective endeavor. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. For whatever way it interprets the statements in this council, the occupying power must go back and read carefully the statement issued by the Security Council today. And let me read it out loud here. A statement that normally should have been stronger, but nevertheless has been unanimously adopted by the Council. The members of the Security Council expressed their condemnation of the recent strikes in Doha, the territory of a key mediator, on 9 September. They expressed deep regret at the loss of civilian life. Council members underscored the importance of de-escalation and expressed their solidarity with Qatar. They underlined their support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. Council members recalled their support for the vital role that Qatar continues to play in mediation efforts in the region and alongside Egypt and the United States. Council members underscored that releasing the hostages, including those killed by Hamas, and ending the war and suffering in Gaza must remain our priority. In this regard, they reiterated the importance of the ongoing diplomatic efforts of Qatar, Egypt, and the United States, and called for the parties to seize the opportunity for peace. That is why we are here this afternoon in this council. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. The representative of Israel has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. You know, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. You know, maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. But I make sure that in my speech I stick to the facts. And the fact is that Osama bin Laden was killed in Pakistan, and no one condemned the US. And when other countries in this council attack terrorists, no one condemns them. And that is the issue of double standards. When you apply different standards on Israel, then the standard you apply on yourselves, that is the problem of this institution. So yes, you cannot change the fact that 9/11 happened, and today we mark this day. You cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards, which standards you apply to your country and which standards you apply to Israel. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Israel for the statement. There are no more names inscribed on the list of the speakers. The meeting is adjourned.